film est un petit peu long, donc on va pas faire une présentation trop longue. It's a world premiere. There's not a lot of information online about the film, so what can we expect? J'ai traduit. 우선 너무 떨리고요. 이게 극장에서 이렇게 상영되는 것 자체가 테스트도 안 해보고 처음이라 굉장히 떨리는데 아무쪼록 즐거운 마음으로 많이들 웃고 가셨으면 좋겠습니다. I'm really nervous because it's the first screening after the test, after all the post-production, and I hope you have a great time, enjoy the movie and laugh hard. Voilà. Peu de contenu, mais vous découvrirez son film. On va tout de suite lancer le film puisque le film est un petit peu long. Il y a un Q&A. Présente, song. No. You're alone. 통역을 해줘야 돼요. 통역이 필요해요. 통역을 해야 된다. Nope. Do you know ChatGPT? It's a ChatGPT song. I need a translation. 요즘 AI가 하도 유행한다고 해서 그게 과연 들어맞을지. So artificial intelligence is really on the trends. So 그래서 ChatGPT에 물어봤거든요. So I asked ChatGPT. 한국 사람 벨기에에서 노래하면 누가 어떤 노래를 부르면 좋아하겠느냐? So as a Korean person, which kind of song would be loved by the Belgian audience? 그래서 나온 노래입니다. So this is a song from there. The mini. Non quitte pas, elle pour m'oublier tout le sourire qui s'enfuit déjà, oublier le temps, c'est malentouré du temps, à savoir comment oublier cette plaie qui tue pas peur, à coup de peur, La version allemande de Ne me quitte pas, merci beaucoup. Thank you very much. Ne me quitte pas. We'll see you at the